inside, was this, the pulp, the stuff, mkati mene muja mnaicholimba mkati mene the sweet stuff. kunzuna kuja kwa So mzimbe then I bite down. kumvera bwino kone kuja And kushuba oh man, kudya it was really nice. It was sweet, mzimbe unayonzuna imwe and then I chewed it up, ine kusheta sheta mzimbe uyu and then I swallowed it. nikumera atuka And kudabwa what's so funny? nchacho sekesa I mean, le mzimbe unanzuna nati anamera chasekesa nchana I thought that's what everybody was ine doing. nazo tili wose vile wanaikuchita You tear it, mkashua and magomola you bite it, mwasheta sheta and then you chew it, mkasheta sheta get the juice, kuzuna kuja mwamvera and bwino then you swallow it. mkasiza chikasira And nikumera I took another one. mutenga so wina And then, after a while, I started getting pakati dakuta. I got so satisfied Yeah, full so, and then I think the missionary looked over. He was distracted or something, and he looked at me and said, "You're not. What do you mean you're full?" amishona ikwafuza kuti mutantauza chani kuti mwakuta imwe mutantauza chani I said, "Well, this stuff really fills me up." mizimbe yamina sheta nezomereratu sona kutiratu He said, iwe nkuti chani koti "Listen, you asked me." imwe ndiwo mwanitela kuti nibwera usaniseka So you have to hear these stories. mumvere mufunika mumvere And nkhani there's a point. There really is. There's a point. palisonga amene funa kuti nipange apa So he said, "You're not supposed to swallow it. anati simwenera You kumera iva just, musana you just spit it out." ukasheta sheta So then- wachosa so mkumzuna uvitaye then I looked around and I saw all these. nona wanzanga wonse anayekutia mizimbe alavula vonse ine banga There palibire they are, tivonse swallowing it. ine namera simwezomeza enonse So anyway, so maybe, I don't know when, but maybe 2 days later or something, oh man, I got sick. sindiziwa kuti panapita masiku angati kapena masiku awiri pambuyo pache Man, nekudwala I was sick. ndinadwala And the guy, Wina- that's how sick I was. kunipereka kuchipatala chifukwa naye odwala kwambiri I had this fever that was terrible. kunkhala nawo malungo osaneneka And the doctor said, "You've got an amoebic dysentery." awo nkuwauza kuchipatala kuti muna dysentery yovutisa Anyway, I woke up. I mean, for one day, my fever was so high, I didn't even know what we were doing. siku limodzi you know. malungo anavutisa kwambiri kuti sinezoziana vene vinzochitika Here we are, we're missionaries in Malawi. imwe tili pano ndife amishonary ku Malawi And I wake up one morning ndiponso ndikudzuka mawa mwina and I don't know what's going on. I asked my wife, I said, "Where are we?" sindiziwa zamene zikuchitika ndifunsa akadzi anga kuti tili kuti kanzi She said, "We're in Africa." akuti ndi ku Africa kuno I mwayiwala said, "Why?" chifukwa ninji No, some missionary, huh? So amishonary kandisine so mishonary anyway, zinayipako it got kwambiri bad the next morning. mama mwake I rolled out of the bed. ndinagwa kuchoka I mean, I pa couldn't get up. I Nina- rolled out of the bed polepera kuti onto the floor ndikuchita kungoterera kunkuruka chabe kugwa pansi pa and floor. on my knees. ndiponso pa nkhokola zanga I said, "Lord, nati ambuye this is bad. zaipa kwambiri I don't know how long I can deal with this." ine sindidziwa kuti ndizasamalira vuto iyi masiku And yangati just as clearly as I'm talking to you, molunjika apa the Lord spoke to me ambuye ananankhula nane and He asked me a question. anandifunsafunsa And nearly every time I've heard the voice of ndiponso God, nthawi ina iliyonse pamene ndikumva liwu la mulungu it's always been a question. funso So I said, "Lord, I don't know if I can take this." nati ambuye sindidziwa kuti ndingatenge izi And He asked me this. iye anandifunsa izi He said, "Whoever told you this would be easy?" nkunena kuti amene anakuwuza iwe kuti zakhala zapafupi izi Now He wasn't talking about eating sugar cane. sanayi kulankhulapo mulungu zakudya mzimbe He was just talking about everything in the future. anayi kuingolankhula za zonse za msogolo
So you want to be a missionary. mufuna mukhala missionary You want to go to Africa. mufuna mpita ku Africa You want to preach to good mufuna people. mukhala alikira utenga kwa You kwa want to Africa. see the church built. imwe mufuna mukaone mpingo wamangidwa What he's really asking me is, whatever made you think it would ever be easy? zimene kwafunsa iwo ambuye nza kuti anamuuzani imwe ndani That kuti was- zizakhala zofewa konse kwanu mpita Listen, that was nothing. mvani That was- sizinali kanthu izo That was nothing. That was easy. izo sizinali kanthu zinali zapafupi I recovered, here I am. And that was ninapola nothing. sipano ka Just a few months, hang on. myezi yochepa cha Just when we arrived in Zambia in 1987, pamene tinangofika mdziko la Zambia mu 1987 we hadn't been here very long, sitinakhale nthawi yotalika mzambia ayi and my wife gets a terrible pain in her side. akadzi anga nikukhala na kupweteka kwakulu kwakuya mmimba kumbali And she had had this before on the other side anakhalayo na vuto yokupweteka uku kumbali kwina uku when we were in Malawi. pamene tinali ku Malawi And it was, you ladies may know this, chimene ichi chinali inu azimayi mukumuziva the official name is an ectopic pregnancy. bakunena kuti mimba ija amene imakhalira mu tubu Yep. A pregnancy in the tube. mimba ija amene Never imakhalira makes mu it tubu. to the womb. simafika mu mimba And mwamene it ya grows in the tube until it tears the tube apart. imakula mtubu mmene muja imapholeka tubu kung'amba And then the woman bleeds. ndiponso mzimayi apo ndiye kuti kuzakhala And mwazi normally she bleeds to death. nthawi zambiri kumakhala mwazi Hours. mwazi mwina maola awiri chabe munthu nkumwalira When it happened in Malawi, pamene zinachitika ku Malawi there was an American-built kind of, chamene anapanga ku America kumene and they operated on her. anang'amba msanga They closed up the wound, ndiponso nikutungatunga chilonda and chino she recovered anakhala fine. bwino msanga But she knew, koma anadziwa just in Lusaka, ku Lusaka she knew it was the same thing on the other side. anazindikira kuti chamene chayamba uku The ndi pain chimodzimodzi. was exactly the same. kupweteka uko kunali kwa chimodzimodzi kwamene All anazolowera she wanted to do was lie down on the floor zimene iwo anayingofuna basi nkugona pansi and pray that this thing would. I get a call from Malawi. I get a call from Malawi. nikulandira lamya kuchoka ku Malawi It's Sister Freeman. ndabayi Freeman kutuma She said, Brother Ted. nikunena kuti mbale Tate She said, Brother Ted, nikunena kuti mbale Tate I've just got up off my knee, unyamuka apa kuchoka pa nkhokola zanga kupemphera and I want you to know, nifuna kuti muzindikire pemphera and I want you to know nifuna kuti muzindikire that everything's going to be all right. kuti zonse zikhala bwino And wait, dikirani immediately, pompo pompo it was like a lightning bolt from heaven chinakhala ngati nikaleza kuchoka kumwamba went through my whole being. kwingo And munthu wanga wonse I knew ndinatsindikira that everything was going to be all kuti right. zonse zikhala bwino In that moment, mphindi imeneyo I knew ndinadziwa and I found out ndinapeza kuti that there's always more. kunali nthawi zonse zochulukira I told the preachers today nawauza that God knows the end from the beginning. kuti mulungu adziwa chimbi When we, kuchokera kuchimaliziro. when we face the tough times, tikakumana nayo nthawi yolimba we've got to remember that God's word says tiyenera kukumbuka kuti mawu ya mulungu kuti that somehow, njira ina even when we don't know how, olo kuti sitiziwa kuti ni njira that bwanji all things work together for kuti good. zinthu zonse That all things work together for kuti good. zinthu All zonse things. zimagwira And while my wife is lying on her place, ngakhale kuti akazi anga nawonso anayi chigonere pa bedi yawo just panja over here, that woman dies. uyu mzimayi wina amene Crying. My wife is not unconscious. akazi anga He can only give her painkiller for down here. vakumva kuvipweteka koma vakumva vazove mvichitika ziwo avachabe That night, usiku umene uja the Renamo rebels from Mozambique, ana AIDS mchaka cha people ma were dying everywhere. anthu anali kufa kwina kulikonse This chifukwa was cha when AIDS was still new and they were trying to figure out how to stop it. inali ni nthawi chabe pamene matenda ya AIDS yakaliondeonde nthawi And ija, it was in- yanafika chabe vanthu it was vayesa in- kupeza vasapolisa It was in the blood of people. inali mwadzi wa anthu
And a lot of people got AIDS because they got a blood transfusion in those ena days. analandira matenda yacho sito chiwerewere yayi koma chapitikwa tonawayika My wife needs blood, akadzanga kufuna mwacho so pano I gave as much as I could.